acted in the film. Lal sir, Arya, Suriya, Purna, Saisha, Samudrakani. All you see the film, all acted very well. The best thing is they all 100% fit to the role and acted. The performance is very good in the film. That's, I'm very much happy about this film. One more thing is, to make this type of film, we need a good producer like Subhash Karan. We first hear the story and hear the story. He's a producer. He heard the story for 2 hours. He heard the story. Then after hearing the story, that scene, is looking like Suraj Babu's Kashmir. He said one scene. See, I think Kashmir, made in 93, 94. But Subhash Khan producer, remembers that film, remembered the scene and said that this scene is similar to that one scene in the film. So immediately I went and saw the film and I changed the scene. So it is what I am coming to say. See, everyone, even the producer, everyone knows the script and everything, and it's all. And he gave a free hand to the film. I'm very happy. The one more good thing about the film is Ari's music. Not only the songs songs are always good, but this type of films is a very fast-paced film. Each and every element in the film, like a cinematographer or editor, they should be with the craft. They should push the story forward. Here, with his background music, Aris does a fantastic job. The cuts are very, very fast. Within the cut, without the dialogue or anything, the audience should perceive the love or jealousness or anger, revenge. Everything should be conveyed with a note of a music. Does a fantastic job. The cuts are very, very fast. Within the cut, without the dialogue or anything, the audience should perceive the love or jealousness or anger, revenge. Everything should be conveyed with a note of a music. So we are all very, very, very happy about the film, and please watch the film. Thanks. Thank you, sir. വളരെയധികം സസ്പെൻസ് നിറഞ്ഞ മാസ് അപ്പീലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് സിനിമയാണ് കാപ്പാൻ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. കാപ്പാൻ എന്ന സിനിമയിലൂടെ പുതിയൊരു താര ജോഡിയെ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സയേഷ ആദ്യമായി സൂര്യയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് കാപ്പാൻ. And for Sayesha, it is actually two first. It is the first time that you're acting with Surya, and it's also the first time that you're acting with Arya post your marriage. So, നമുക്ക് സയേഷയിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാം. സയേഷ മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയിലെ ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രം. മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഷാംന കാസിമും ഈ സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Inviting both the ladies, Sayesha and Shamna Kasim, onto the stage. I guess we'll start with Sayesha herself. Hello? Yeah. I think for me this film has been very special because it's a dream cast. I couldn't have been happier working with Suriya sir, with Lal sir. I think especially Lal sir, it's very few times in your life that you get an opportunity, and so early in my career, if I have had the chance to even share a single frame with him, it's a blessing. Not everybody gets that chance, and I think you feel a sort of fulfillment in your career that you get to work with such legendary artists. So thank you, sir, for giving me that opportunity. It will stay with me forever. Again, Suriya sir, he's someone I've really looked up to always, and it's been such a fantastic experience working with him. He's become family, and I think he's one of the most dedicated actors one can find, and which is why he's been here for 22 years. So I think, of course, I cherish that experience too. With Anand sir, he's the first time he met me, and this is my biggest film in my career to date. So the fact that he had the trust in me to cast me in this film and give me not only a role which is just song, dance, to look pretty, but to take the story forward. He trusted me with that and guided me through all of it so wonderfully.
So I have to thank him for that. And that's just it. Arya's in the film, of course. That's our first film after marriage. But I'm opposite Suriya, so which is great. Yeah, we all worked very hard. I think it's extremely interesting. The film, Harris sir is there. He's done my film Vanamagan, which was my first ever film. So I share a very special bond with him. And I feel with Harris sir, he always gives a very different flavor to every song, to every BGM of whatever film that he does. And I think that makes it even more special for me, for example, to dance on his songs. He gives Spanish feels. If he's doing a very typical village song, he'll give the perfect feel for that. I think that's really something which is so great about him. So that's it. Just I want you all to watch the film, like my work, and yeah. Thank you, Saisha. Shamna. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു മൂവി വന്നപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കുമായിരുന്നു കുറേ വർഷമായിട്ട് തമിഴിൽ പോയി പക്ഷെ വലിയ മൂവിയിലൊന്നും കണ്ടില്ല വലിയ സ്റ്റാർസ്. 2009 ഭരതൻ്റെ നായികയായിട്ട് വന്നെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് 2019 ഇത്രയും വലിയൊരു കാസ്റ്റിൻ്റെ മൂവിയിൽ എനിക്ക് പാട്ടാൻ പറ്റിയത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു വിത്ത് ആർ ഗ്രേറ്റ് ലാൽ സാറിൻ്റെ ഉള്ള മൂവിയിൽ പാട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സന്തോഷം. സൂര്യ സാറിനൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടു വർക്ക് വിത്ത് വാസ് ടു ഗുഡ്. കെവിയാൻ സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. MS Prabhu sir, thank you. And thanks to whole team of Kaappaan. And of course Saisha. ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. ബിക്കോസ് എല്ലാം വലിയ ആൾക്കാർ, വലിയ സ്റ്റാർസ്. സെറ്റിൽ പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു, എങ്ങനെയായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇത്രയും വലിയൊരു സെറ്റിൽ ഞാൻ തമിഴിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം എൻ്റെ ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സോണിൽ ഭയങ്കര പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സൂര്യ സാർ ആണെങ്കിലും കനി സാറിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് ഈ സിനിമയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. സാറാണെങ്കിൽ ആനന്ദ് സാറാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ അറിഞ്ഞ പോലെയായിരുന്നു എന്നോട് സംസാരിച്ചതും. പിന്നെ ഡയറക്ടർ മാത്രമായിരുന്നില്ല സാർ സെറ്റിൽ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ സീൻ സാർ തന്നെയാണ് ഷൂട്ടും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ വാസ് വെരി 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 ഹാപ്പി. ആൻഡ് സായി ഇസ് എത്രയോ നാളത്തെ ഫ്രണ്ടിനെ പോലെയായിരുന്നു. ഷി വാസ് വിത്ത് മീ. ഒരു ബിഗ് ഹീറോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതും ഇല്ലാതെ ടു കൂൾ. ഷി വാണ്ട്സ് ടു ജസ്റ്റ് നോ അബൌട്ട് ഹൗ ടു കുക്ക് ഫോർ ആര്യ. ആൻഡ് ഷി വാസ് ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദ ക്ലാസ്സസ് ഫ്രം മൈ മോം. മൈ മോം വാസ് ടീച്ചിങ് ബിക്കോസ് ആര്യ വാസ് എ മല്ലു. മലയാളി ഫുഡൊക്കെ എൻ്റെ മമ്മിയാണ് കുറച്ചൊക്കെ സൈഷന ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇവിടെ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു മൊബൈലിൽ. ആര്യയ്ക്ക് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫുഡൊക്കെ, ഉന്നക്കായയുടെ ഫുഡൊക്കെ മമ്മിയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. ദേ വി മോർ ക്ലോസ് ദാൻ മീ. Had a great time. Thank you so much. So we have both of them, both the superstars, Suriya and Mohanlal, in this one movie. Ladies and gentlemen, now let's welcome both of them, the complete actor Mohanlal and our very dear Suriya, onto the stage. So I guess we'll start with Lalaton. Senior. Good evening. First of all, thank you, Shannon. Thank you, Suriya sir, for making me a part of your movie, wonderful movie, Kaappaan. 5 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു തമിഴ് സിനിമ അഭിനയിക്കുന്നത്. പിന്നെ പല സിനിമകളും തമിഴിലേക്ക് ഡബ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട്. ആനന്ദ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ആ സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആനന്ദിൻ്റെ നിരന്തരമായ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെയും കൊണ്ട് പറയിച്ചില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ വേണമെന്നുള്ള വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുകയും മിസ്റ്റർ ആൻ്റണിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുകയും അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷെ ആ തീരുമാനം നല്ലതാണ് എന്നെനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഐ തിങ്ക് ഐ മേഡ് എ പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. കാപ്പാൻ ഒരു വലിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിമാണ്. നേരത്തെ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു. ബട്ട് വെരി വെൽ മെയ്ഡ് ഫിലിം ആണ്. ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അത് മനസ്സിലായി. അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല UK, USA ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയി അവർ ചെയ്തതാണ്. ആ സിനിമയിലെ ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമ മാത്രമല്ല, ദ ഫിലിം ഈസ് അബൌട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലേ. ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു സന്ദേശം അതിലുണ്ട്.
it's a very beautiful relationship with the Prime Minister and this Mr. Suriya, who is playing the SPG ഒരു ഓഫീസറുടെ റോളാണ്. എന്തായാലും 20th ആ സിനിമ റിലീസാകുന്നുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ മിസ്റ്റർ സൂര്യ ഈസ് എ വെരി കമ്മിറ്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. 22 വർഷം കൊണ്ട് 37 സിനിമ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിലുപരി അദ്ദേഹം ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന തയ്യാറെടുപ്പ്, ഞാൻ പോലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നു. ബട്ട് he'll go very deep into that character, he'll study the character. And നമ്മൾ ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ the way he walks, the way he moves around, the way he talks, എല്ലാം അദ്ദേഹം ഒരു SPG ഓഫീസറുടെ കൂടെ പോയി നിന്ന് പഠിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So that commitment will definitely repay, I think so. And of course the entire team, ആ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ആൾക്കാരാണ്. the music Mr. Harris, അതുപോലെ തന്നെ and the production and the direction department, camera and artists, എല്ലാവരും അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ സിനിമയായിട്ട് വെൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മിസ്റ്റർ ടോമിച്ചൻ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഈ സിനിമ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളെടുത്ത തയ്യാറെടുപ്പിനും ഒക്കെ വളരെ നന്ദി. ഇതിൽ മോഹൻലാൽ സൂര്യ KV ആനന്ദ് സിനിമ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതുക്കും മേലെ ഒരു സിനിമയായി മാറാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Once again, thank you very much, Suriya. Thank you, Jairaj. Thank you, KV Anand sir. Definitely, you should take me to another film also. Maybe in the future. Thank you very much. Suriya sir? Let him be there. Very good evening. This evening, this time, with all of you, with Sir on stage, will always be a lifetime memory for me. இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா புகைப்பட நண்பர்கள், பத்திரிகை நண்பர்கள், வெப்சைட்ஸ், சேனல்ஸ், ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற முக்கியமானவங்க, நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வணக்கம். இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படம். கண்டிப்பாக வந்து லைக்காக்கு தேங்க்ஸ், தாமச்சனுக்கு தேங்க்ஸ், பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி வெரி பிக் பட்ஜெட் ஃபில்ம் ஃபார் மீ. பட் இன்னும் முக்கியமானது தேங்க்ஸ் டு ஆனந்த் சார் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஹேப்பன் ஃபார் மீ. என்னோட லைஃப் டைம் எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய, என்னோட லைஃப் டைமில் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பங்கு வந்து நம்மளோட பத்மஸ்ரீ, பத்மபூஷன், லெஃப்டினன்ட் கர்னல், ரெஸ்பெக்டட் லாலட்டன் அவர்கள் கூட சேர்ந்து பண்ணது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய திருப்தி, ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் மாதிரி. ஒரு சின்னதாக கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன், தயவு செஞ்சு சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு என் பேர் சொல்லிட்டு சார் பேர் சொல்லாதீங்க. தயவு செஞ்சு சார் எப்படி ஒரு பேனியன் ட்ரீ மாதிரி, நான் வந்து ஒரு மஷ்ரூம் மாதிரி. ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் கம்பேர் அஸ் அட் ஆல். ஐ எம் ஹேவிங் திஸ் ஆப்ஷன் டு ஸ்டாண்ட் வித் தெம், பட் ஐ cannot be compared at all. ஸோ தயவு செஞ்சு தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கரெக்ட் இட். ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் ஆல்வேஸ் தட் வே. சார் கூட இந்த படம் பண்ணது வந்து பெரிய பிளெஸ்ஸிங் மாதிரி நான் இதை பார்க்குறேன். அஃப்கோர்ஸ் சார் கூட வந்து ஐ ஹவ் ஹேட் தோஸ் பர்சனல் ப்ரைவேட் மூமெண்ட்ஸ் பிஃபோர் கம்மிங் டு ஷூட் ஆன் அ ஷூட்டிங் ஸ்பாட், ஒர்க் அட்மாஸ்ஃபியர். பட் ஒர்க் அட்மாஸ்ஃபியர்னு வரும்போது சார் லண்டன் வந்துட்டார், ஏர்போர்ட்டில் லேண்ட் ஆகிட்டாரு, ரூமுக்கு வந்துட்டார், ரெடி ஆகிட்டு இருக்காரு, ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வர போகிறாங்கும் போது அது பட்டர்ஃப்ளை, காக்ரோச் எல்லா இன்செக்டும் வாங்கி வயிற்றுக்குள்ளே இருந்துச்சு. ஐ ரியலி டென்ட் நோ வாட் ஐ வாஸ் கோயிங் டு டூ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சார் ஆன் கேமரா வித் சார், ஷேரிங் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் வித் ஹிம். அது நான் இப்போ வாக்கெல்லாம் சொன்னார், ஏதோ கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் ஐ ஹாவ் டு வாக் அண்ட் கம் அண்ட் பண்ணி ஒரு சல்யூட் அடிக்கணும், அது வரல எனக்கு. I really couldn't do that in front of sir. I had my own inhibitions. I had to gather myself. ஆனால் சாரோட பெரிய மனசு எப்படின்னா என்ன அவரோட தம்பி மாதிரி அணைச்சிக்கிட்டாரு. He gave all his love, all his support for me. அது இல்லாட்டி நான் பண்ணியிருக்கவே முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் சார் 188 ஃபிலிம்ஸ் ப்ளஸ் பண்ணியிருந்தாலும் his filmography நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம். We all know what memories sir has been creating for us and what all he is capable of doing. But on a shooting spot, on a work environment, his personal
பர்சனாக அவர் பிஹேவ் பண்ணுற விஷயம் வந்து was larger than all his work. ஏன்னா அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணேன். The way he gave me confidence, the way he gave me the space, இல்லாட்டி பண்ணியிருக்கவே முடியாது. என்னால் வந்து இந்த படம் சார் படி நான் நடிச்சிருக்கவே முடியாது. That's how he behaves with everybody. நான் அவர் கூட பர்சனலாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் நினைக்கிறேன். அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு கொடுக்குற டைம், பர்சனலாக கொடுக்குற டைம் வந்து sometimes it makes you forget what he is and what he's achieved and what he's created. அப்படி ஒருத்தர் கூட வந்து நான் ஒர்க் பண்ணது வந்து எனக்கு ஒரு லைஃப் டைம் மெமரி. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் ஆல் யுவர் டைம் அண்ட் ஃபார் ஆல் த லவ் யூ ஹவ் given all of us. It's a huge blessing sir for all of us, the entire team. It's a beautiful memory. நான் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது க்ரீடியாக நானும் சார் அதை கேட்டிருக்கேன், சார் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சீன்ஸ் கொடுங்க சார், நாங்கள் 2 பேருக்கும் மோர் ஷூட்டிங் டேஸ், மோர் நம்பர் ஆஃப் ஷூட்டிங் டேஸ், மோர் சீன்ஸ் ப்ளீஸ்ன்னு நான் வந்து கேட்டிருக்கேன். ஸோ தட் வாஸ் த மெமரி வி ஹேட் வித் சார். அஃப்கோர்ஸ் ஆனந்த் சார் சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் அகெயின் வித் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் வி ஹவ் டன் திஸ் ஃபில்ம் ஃபார் தி ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸஸில் வந்து இன்னும் எலைட் குரூப்பாக நாங்கள் பார்க்குறேன். SPG, Special Protection Group அப்படின்னு பேர். Usually it is not from the Defense Ministry, it is from the Home Ministry. Police Departmentலேயே superior officials வந்து they go to that position. They are the first circle, immediate circle next to the leader or Prime Minister, and their immediate duty is to become human shields. If they hear a fire, if they hear a gun fire, a bullet fire, their first duty, first protocol is not even defend or shoot, but to first come and give their chest, their body to protect the leader. So அப்படி ஒரு கமிட்மெண்ட், that's the profession they have chosen. அதுக்கு வந்து you need a different level of patriotism and mindset and everything. So அது வந்து definitely it inspired me. We have 3,000 plus active officers doing this in our country. அந்த மாதிரி விஷயம், and of course what happens in the Delhi in a PMO's office, and of course நிறைய பேர் இருக்காங்க, அத்தனை பேருக்கும் வந்து they all play very important role in the film, and everybody takes the story screenplay in a different level. So a lot of subplots are there in this film. I think that's what makes this film very unique. எப்படி ஆனந்த் சார் வந்து சிவாஜி ஆகட்டும், பகத்சிங் ஆகட்டும், வித் ரஜினி சார், சங்கர் சார் எல்லா படங்கள் பண்ணும்போதும் they know what it takes and what is needed in a big budget film or in a big canvas film. So you need to entertain each and every one in a cinema hall. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்து I think sir has done his best. It's not easy to be a director with having so many actors on the set. I think he's done lot of justice as a director, as a writer. Harris Jarat sir kuda vandu every film of mine has been a memory. Romba mukkiyam, I think it's the 8th 9th film I think with sir. Every film has been a big stepping stone in my career. I really wish and pray this film is also going to create lot of beautiful memory for all of us. Thank you Saisha, thank you for being a wonderful person on the set. அப்பவே தெரியும் ஆர்யா வந்து சாயிஷா கூடயும் அவங்க அம்மா கூட ஷாப்பிங் போகும்போதே நினச்சேன் ஏதோ ஒன்று நடக்கும்ட்டு. லாஸ்ட் டே ஆஃப் த ஷூட் we got the wedding invitation, so that's also a special thing which happened in this film. Again my respects to the entire cast and crew for being together and making this film happen. Chumma nadikla, they all came and they behaved and they were the character. I'm hoping this film will create a lot of beautiful memories for everybody involved in this film. So please do come and bless us on September 20th as always you do. My special thanks to Kerala இருக்கிற என்னோட மலையாளி தம்பி தங்கைகள் எல்லாருக்கும், என்னோட ஃபேன் கிளப்ல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும், for all the beautiful work they do, amazing work they do, from helping each and everybody, வீட்டுக்கு போய் பண்ணுறதாகட்டும், blood donations ஆகட்டும், எஜுகேஷனுக்கு ஆகட்டும், நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் நினச்சி பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு அன்பு வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதுவும் மறுபடியும் எனக்கு ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக நான் பார்க்குறேன். ஃப்ளெக்ஸ் கட்அவுட்ஸ் வேண்டான்னு சொன்னேன், அது மறுபடியும் இங்கே நான் பண்ணலை அப்படின்ட்டு. இட்ஸ் ஆல் பிகமிங் அ குட் சேரிட்டி ஒர்க் to the society. I am very humbled and I am always thankful to them. And also I have to say sir கிட்ட வந்து இன்னும் கற்றுக்கிட்ட விஷயம், ஒரு எப்படி இந்த ரைட்டர்ஸ் பிளாக் இருக்கும் அது மாதிரி ஆக்டர்ஸ் பிளாக்னு ஒன்று இருக்கும். I sometimes think like why am I doing this அப்படின்னு. I didn't
like seeing myself on screen. அதுக்காக தான் வந்து I keep changing my looks ன்னு நினைக்கிறேன். I don't want to be Suriya on screen, but சாரை வந்து காயங்குளம் கொச்சுனியில் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போது மேட் இன் சைனா, அப்புறம் இப்போ காப்பான், அண்ட் நவ் திஸ் ஃபில்ம் பிரியதர்ஷன் சர்ஸ் ஃபில்ம் வரைக்கிறதுலாம் வந்து எப்படி மாறிட்டே இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து எவ்ரி டைம் சார் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்ஸ்பைரிங் அண்ட் சர்ப்ரைசிங் அஸ். I really wish I can spend more time with sir. Also want to thank all the love from the media, which is unconditional and which is always there. And recently I also got to see Prithviraj's Lucifer. Amazing work. Wishing all the best to the team to go ahead and do the second part. We want to see Lucifer 2 also. And also loved Vere, Manu Ashokan and Sanjay Bobby and Parvati, everybody in the team. I really loved that film. I have lot of respect for the movies and everything you create here. I'm also very happy. We are also having a release happening in Kerala. Thomachan, thank you so much for the wonderful release and the grand release happening for Kaappaan. Thank you again for all the love. Thank you so much.